আসসালামু আলাইকুম। গবেষণার প্রথম ও শেষ কথাই হলো পৃথিবীতে অসম্ভব বলে কিছু নেই। প্রাচীনকালে মানুষ মনে করত পৃথিবী সমতল, এর কোনো শুরু বা শেষ নেই। সূর্য সম্পর্কে মানুষের মনে নানা ধরনের কৌতূহল ছিল। কারো কারো ধারণা ছিল প্রতিদিন একটা করে সূর্য তৈরি হয় আর ধ্বংস হয়। কেউ কেউ ভাবত সূর্য রথে করে ঘুরে বেড়ায়। আবার কেউ কেউ বিশ্বাস করত নৌকায় করে সূর্যকে পূর্ব থেকে পশ্চিমে সরিয়ে আনা হয়। সবচেয়ে বড় কথা হলো পৃথিবী আর সূর্য নিয়ে মানুষ কল্পনা করেছে, এগুলো নিয়ে নানাভাবে ভেবেছে, ভাবনার প্রতিফলন ঘটিয়েছে বিভিন্নভাবে। সেখানে বিজ্ঞান না থাকলেও সত্য মিথ্যা নানা বর্ণের নানা ছন্দের কল্পনা ছিল। হতে পারে সেটা ভুল কিংবা অলীক, কিন্তু এই কল্পনা ও ভাবনাগুলোকে একদিন গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানের সত্যে পরিণত হয়েছে। সবাইকে আমন্ত্রণ ডিজিটাল কোনো প্ল্যাটফর্মে এই প্রথম গবেষকদের নিয়ে গবেষণাধর্মী অনুষ্ঠান গবেষণায় বাংলাদেশ। আর এই আয়োজনের উদ্যোক্তা ইউনিভার্সিটি অফ স্কলার্স। আজ আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন এমনই একজন গবেষক যিনি নিজেকে গবেষক হিসেবে পরিচয় দিতে চান না। কেন শুনবো ওনার কাছ থেকেই। লেট মি ওয়েলকাম মিস্টার আব্দুল হাসিব সিদ্দিকী। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা, প্রথমেই একটু জানতে চাইবো যে আমার সাথে আপনার প্রথমে একটু কথা হচ্ছিল যে আপনি নিজেকে গবেষক হিসেবে পরিচয় দিতে চান না, এটার আসলে কারণটা কি? আসলে গবেষণা তো করা হয় অথবা পাবলিকেশন বলেন, কিছু ছোট ছোট কাজ, এগুলো তো অনেক সময় নিজের আনন্দে করি, নিজের খুশিতে করি। বাট গবেষণা বলতে যেটাকে বুঝি বা বোঝায়, আমার মনে হয় ওইটা বলার মতো পরিস্থিতিতে আমি এখনো নেই, অথবা বাংলাদেশে ওই পরিস্থিতি এখনো গড়ে ওঠেনি। মানে এটার কারণটা কি? দেখেন, আমি যখন বাইরে পড়ালেখা করেছি, আমি দেখেছি যে কিভাবে গবেষণা করা হয়। আনফর্চুনেটলি বাংলাদেশে আমি এখনো ওই পরিবেশটা গড়ে উঠতে দেখিনি। উঠছে, আমি বলবো না আমরা একই জায়গায় স্থির আছি, আমরা এগিয়ে যাচ্ছি, বাট এখনো অনেক পথ চলার বাকি। আচ্ছা, কিন্তু আপনি বলছেন যে পরিবেশ ওরকম হয়ে এখনো ওঠেনি। যদি আমি গবেষকদের কথা বলি, মানে গবেষক কি আছে অ্যাভেলেবল বাংলাদেশে এরকম? There are people who are very much capable of doing research, but because of the facilities, I think we are lacking behind. So talking about facilities, কি ধরনের facilities আপনি বলছেন? মানে you can name, মানে I can name a lot of them. যদি আপনি নরমালি চিন্তা করেন, আমি দুটো এক্সাম্পল দিতে পারি। Let's say world is running at a very high pace. আমরা যদি দেখি, nanotechnology has become one of the most important aspect of our life now, starting from cell phone, you can see the TVs, you can see আমাদের বিভিন্ন devices. Do you have any clean room in Bangladesh? What is a clean room? If you go and ask, most of our students won't be able to answer. But the researcher? There are some researchers who has worked abroad in clean rooms, but many of them have stayed back. They didn't come back because তারা সারা জীবন গবেষণা করেছে ক্লিন রুমে. They have done a lot of wonders. But if they come back to Bangladesh, they don't have anything to do. They will be the teaching at the university. As a result of which আমি বলবো যে তাদের পোটেনশিয়াল অনেকভাবে নষ্ট হবে। সেক্ষেত্রে আমাদের অনেক কিছু করার আছে, ক্লিন রুম থেকে শুরু করে। Actually, universities should take more initiatives and try to bring in researchers from abroad. So do you think for any kind of research, clean room is necessary? No, it's only one aspect that I'm talking about, nanotechnology. If I'm talking about power, RTDS, we don't have any RTDS in Bangladesh, not a single one of them. Real-time digital simulators, we don't have that. So how you will do the fault analysis? Where we are standing, if you look at the private universities, we don't have it. Look at the public universities, we don't have it. But আপনি বিদেশে যে দেখেন, any second grade university might have a RTDS. So I'm talking about power, I'm talking about nanotechnology. You name any aspect of or any sphere of research, we don't have that at this moment in Bangladesh. I mean, you're talking about the developed countries যাদের এই ধরনের facilities আছে. Even the developing ones. You look at India. India have it. They have. Yeah. Unfortunately, we don't. And I think it is time that we look into this sphere, and we should try to কি করা যেতে পারে? Industry academia partnership, that's very important. So what do you mean by industry academia partnership? দেখেন, আমি in regards of research, doing research. As a matter of fact, দেখেন, আমি তো ইন্ডাস্ট্রি থেকে এসেছি, এখন একাডেমিক্স এর সাথে কোয়াইট
related, আমি যদি দেখতে পারি এখন industries are not very much willing to support the academia, but at the same time they have a very big fear that the researcher মানে অথবা যে আউটপুটগুলো আমরা চাচ্ছি ওই আউটপুটগুলো আমরা কারেন্ট ফ্যাসিলিটি থেকে বের করে আনতে পারবো কিনা। গভর্নমেন্ট নিডস টু কাম ইন and they should try to help. They should try to see the accountability, that the amount of money that is going to the public universities, are they being utilized properly or not? There are a lot of universities, private universities who are earning a lot of money. Are they using that money properly in research? These things has to be done, and this thing has to be done through a proper accountable medium. আপনি বলছিলেন যে একাডেমি অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির যে কোলাবোরেশনের কথাটা, তো আপনি বলছেন যে ইন্ডাস্ট্রির আসা উচিত। অ্যাকচুয়ালি জিনিসটা it can happen both the way. The industry can come in. There are many times that industry are facing some problem. Industry can come to the academia and they say like, this is my problem, try to solve it out. That way it could be an industry academia partnership. At the same time, the academics, they can formulate a problem of the society that they live in. It could be business oriented, it could be engineering, it could be social, and they can formulate the problem and go to the industry and say that we want to solve this and please fund it. So it can happen in both the way. বাংলাদেশে যদি আমরা যেটা দেখি, যেটা সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা ল্যাক হচ্ছে, যে ইন্ডাস্ট্রিজ আর নট রিয়েলি কামিং আপ উইথ ফান্ডেড প্রজেক্টস। আমরা যদি পার্শ্ববর্তী দেশ ইন্ডিয়াতেও দেখি, দ্য রিসার্চ ফেলোজ আর আর্নিং কোয়াইট আ লট অফ মানি। আপনি যদি বাংলাদেশে দেখেন কয়টা ইউনিভার্সিটি পিএইচডি দিচ্ছে, হোয়াট ইজ দ্য কোয়ালিটি? অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা how much money are we being able to give it to the researchers? Only researchers. I'm not talking about lecturers or assistant professor who's doing research. Rather, I'm saying those who are only being hired for doing research. Do we have the facility? Do we have the funding? So এগুলো সব কিছু ফ্যাক্টর কাজ করছে। সো ইন্ডাস্ট্রিরও যেমন চলে আসতে হবে অ্যাকাডেমিক্সের কাছে, অ্যাকাডেমিক্সদেরও ভালো প্রপোজাল রেডি করে ইন্ডাস্ট্রির কাছে যেতে হবে, বিকজ উই বিলিভ দিস ইজ দ্য প্রবলেম দ্যাট ইউ হ্যাভ, we can solve it out, let's try to come to a partnership and let's do wonders. I think that's how it works. আমি একটু ডিফারেন্ট একটা জায়গা থেকে একটা কোশ্চেন করতে চাই, সেটা হলো যে আপনি বলছেন যে রিসার্চার, সো আমি একটু জানতে চাচ্ছি তাহলে how you define a researcher? Oh, well, that's something very আমি নিজেকে যেভাবে দেখি, আমি নিজেকে ডিফাইন করি rather than defining anybody else. If having having a lot of papers like journal and conference publication, then I call myself a researcher. But do I really believe in that? I think these are just numbers. Contributing factor to the society is very low. If I'm doing a research who is not contributing to the society, I don't think it is a research. আপনি যদি যে কোনো একটা জায়গায় দেখেন যে V2 যে কানেকশনগুলো আমরা করব, let's say it's a funded project. I was actually reading about a funded project in Australia. So what they are going to do, they are going to like actually vehicles থেকে গ্রিডে, মানে পাওয়ার গ্রিডে তারা ইলেকট্রিসিটি দিবে. So what are the problems that they are going to face? And now they are coming up to the solution. They are going to the academia, they are saying this is our problem, try to solve it out. What's happening in Bangladesh? আমরা হয়তোবা এটার কিছু পেপার পড়ে এটার একটা সামারি করছি, or else আমরা কিছু সিমুলেশন করছি, বাট আমার সোসাইটিতে কি ইম্প্যাক্ট করছে এটার? I don't see any engineering. There are social research which some of the NGOs are doing and some of the academics are doing. Those do have some impact, and ICDDRB তে আমাদের কিছু রিসার্চ হচ্ছে, which is amazing. But engineering, core engineering যদি আমি বলি, the industry is lacking, especially Bangladesh is lacking a lot. For that, the industry has to come up and try to see the problems in the society and try to, if you see the startups in Bangladesh, they are actually focusing on the real problems, and I see they are the researchers. Academics who are publishing a lot of papers, like as I told you, I'm from industry right now in academia. What I see, I can publish a lot of paper, but that's not really contributing to the welfare of Bangladesh.
So until and unless আমি বাংলাদেশের কোনো একটা ওয়েলফেয়ার করতে পারবো through my research, I cannot call myself a researcher. আমি আরেকটা জিনিস নিয়ে একটু কথা বলতে চাই, সেটা হলো যে একটা ডিফারেন্ট ডিসকাশনে আমরা দেখেছি যে আমরা অনেক বেশি এনকারেজ করছি টু দ্য একাডেমিশিয়ানস টু কাম আপ উইথ দ্য পেপার, কাম আপ উইথ দ্য রিসার্চ, এবং আমরা দেখতে পাই যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যারা সহকারী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ওনারা প্রচুর পাবলিকেশনস করছে। আপনি মাত্র বললেন যে আসলে আপনি মনে করেন যে যারা আসলে স্টার্ট আপ করছে তাদেরকে আপনি রেদার ইউ কনসিডার দেম মোর রিসার্চার। আচ্ছা, এটা কারণ দেখেন, when I was doing research abroad, what I used to do, I used to stay sleepless nights, staying up, মানে রাত 12টা 1টা 2টো নেই, আমি ল্যাবে বসে আছি, I'm trying to find a solution. When I was doing research there was no smart grid, so I was working on smart grid at that time. So smart grid এসে পড়েছে এখন, right? So I need to find a new thing. What is the problem in Bangladesh? এইটা যদি আমি জাস্ট এক্সাম্পল দিচ্ছি, আই হ্যাভ নাথিং। আপনি যদি পাঠাওকে দেখেন, আপনি যদি ফুড প্যান্ডাকে দেখেন, ফুড প্যান্ডা বাইরে থেকে এসে পাঠাও ওয়াজ বাংলাদেশি হোম গ্রোন চাল ডাল দেখেন, ট্রাক লাগবে দেখেন। সো এরা কি করছে, এরা বাংলাদেশের প্রবলেম নিয়ে দে স্টাডি, দে আর ট্রাইং টু কাম আপ উইথ সলিউশনস। when you are finding a problem and you are trying to come up with a solution, that is a research. Obviously writing paper is important for academics because তাদের প্রমোশন ডিপেন্ড করে এটার উপরে। বাংলাদেশের সিস্টেমে আমরা এখনো ফান্ডিং, যে ইন্ডাস্ট্রি থেকে ফান্ডিং আসতে হবে তাইলে আমি আইল গেট প্রমোশন, এগুলো এখনো হয়। আমি ওই জায়গায় একটু পরে আসছি। আরেকটা ছোট্ট জিনিস আমার একটু হঠাৎ করে মাথায় আসলো, তাহলে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে একাডেমিতে যারা আছে তারা আসলে প্রবলেম ফাইন্ডিং করছে না? না, ইটস নাথিং লাইক দ্যাট। আচ্ছা, অবভিয়াসলি তারা প্রবলেম ফাইন্ড করছে, বাট দেয়ার ফ্যাসিলিটিস আর ভেরি লো। আমি যেটা বললাম ফার্স্ট যখন বলেছেন ন্যানো টেকনোলজিতে, রাইট, we have got great individuals who are here. They wanted to serve the country, they came back to the country, but we don't have a clean room. আমি যদি ক্লিন রুমই না থাকে, আমি কতক্ষণ শুধু সিমুলেশন করে আমি I'll see the output. I have to do the wafer, I have to make it, I have to see it whether it's really working or not. আমাদের বাংলাদেশে আরো কিছু অ্যামেজিং ইন্ডাস্ট্রি আছে লাইক উলকাসেমি and all, but they are doing what? They are doing design. Right. What about manufacturing? Why the industry is not going over there? Are we looking at that problem? How come we don't have PhD holders working in the industry? Those PhD holders who are working in the industry, what is their quality? আমাদের ভালো ভালো ছেলেরা যারা বুয়েট থেকে, কুয়েট, রুয়েট, চুয়েট প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি থেকে চলে যাচ্ছে বাইরে, what are they doing? The way the Indians are coming back, are we coming back to our country and contributing? Maybe infrastructure হলে চলে আসবে অনেকেই। আমি বলবো না I'm one of the prime example, but then again there are a lot of people who are coming back. We want to contribute to the society, we want Bangladesh to go and make a mark in the industry and make a mark in the world, but we need a lot of support from our government. Just letting you know, I came back too, but আপনি তো ইউনিভার্সিটির সাথে আছেন, একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি স্কলার্স। সো আপনারা কিভাবে দেখছেন এই যে লেটস সে ফর এক্সাম্পল এখন ইউনিভার্সিটিগুলো যেগুলো ইউনিভার্সিটি ভালো করছে তারা টিচিং ওরিয়েন্টেশন থেকে বেরিয়ে একটু রিসার্চ ওরিয়েন্টেড হয়ে যাচ্ছে, সো আপনারা কিভাবে চিন্তা করছেন? আমাদেরও করতে হবে। there is no way we can escape it. যেই জিনিসটা আমাদের ফোকাস করতে হবে যে try to understand, capacity build করতে হবে। capacity build করে we have to focus on research, because without research we cannot call a university a university. University is only will be called a university when we have researchers, when we are finding out problems and we are solving the problems. Right now আমরা এখনো অনেক ইউনিভার্সিটি আছে যারা অনেক টিচিং ফোকাসড। ইনিশিয়ালি আমরা অনেক টিচিং ফোকাস ছিলাম, but eventually we are moving towards research. Amra even last year quite a lot of money we have actually funded different projects, so to encourage the academicians. যেহেতু আমরা ইন্ডাস্ট্রিকে এখনো আনতে পারছি না, যদিও আমরা we are trying to reach out to industry, but আমাদের নিজেদের ফান্ড থেকে, যেমন from UGC we are being compelled to give a certain amount of money to do research, which I really think is an amazing thing to push it. But আমি কয়েকদিন আগে I was just reading an article where it says about more than 50 or 52 private universities are not really compelling to this
rule of UGC. I think it's very important যে এগুলো UGC দেখে they should try to give more concern towards this, and this way I think my university I'm trying to do it. I can tell you মানে আমাদের দুটো research lab আছে এখন dedicatedly it is dedicated for the students. It's open. We have got robotics lab, especially there is one power system simulation or power substation lab which we have built. We are the only one right now. Industry te ekta ache Ojopatikor kache, and we are the second one that we have it. We are trying to build the, like আমি যেটা বলছিলাম যে আমাদের we get like project showcasing for students for first year and second year, so we see how they are developing. We try to mentor them and mentoring them towards solving the real problems. Obviously papers are important. Papers are important for their career. If they want to go abroad, do their masters, their PhD, you need publications to show it to the professor that I am capable enough to do it. But at the same time, আপনি যদি problem solve করতে পারেন, paper is a byproduct. So paper এমনি আসবে. My focus should not be paper. My focus should be on solving the problem. If you solve the problem, paper will come. But if my focus remain in publication like journal and conferences, then it becomes a problem. আচ্ছা, so এই প্রবলেমটার সলিউশন কি? I think the mindset has to change. The mindset of the researcher, mindset of the students have to change. If the students think I'll solve a problem, যেটা সবসময় বলে, don't think about the money, think about the process. If you work hard, if you study hard, money will come. If you focus on solving a problem, if you are really passionate about something, the paper and publication will come. But if you are not passionate about something and you are doing something, publication might come, but there will be no further enhancement of that project. So I think that's important, that you follow your passion, you try to solve a problem, and then sky's the limit. Okay, I mean, apart from collaboration with the industry and investing money on doing the research, are কি initiative নেওয়া যেতে পারে from university end? We are trying to talk to different universities. আমাদের top level university private যারা আছে, they are doing it, I know. I won't name anybody, but there are some amazing universities who are doing amazing stuff. I really love it যে বাংলাদেশে তাদের সীমিত পরিসরে অথবা সীমিত ফান্ডিংয়ে তারা এত অ্যামেজিং কিছু কাজ করেছে, বাট আমাদের আরেকটু ফার্দার যেতে হবে। যেমন we have to have a collaboration with different universities around the world, যেটা আমরা অলরেডি ট্রাই করছি। অস্ট্রেলিয়ার কিছু ইউনিভার্সিটির সাথে আমাদের কথা হচ্ছে। We are trying to hire research assistants in Bangladesh for their projects, so that it could be a collaborate. এই ওয়েতে কি হতে পারে, it's not only papers that we are looking at developing the human capital, the people who are there, the researchers who will be working directly under the supervision of an Australian professor would learn a lot. আপনি যেমন ক্লাউড কম্পিউটিং এর মাধ্যমে তারা বাংলাদেশে বসে ওখানে ডিফারেন্ট সফটওয়্যারস তারা ইউজ করতে পারবে, তারা প্রফেসরদের সাথে রেগুলার কথা হবে, অ্যান্ড হোপফুলি উই উইল বি লঞ্চিং ইট উইদিন ভেরি শর্ট টাইম, মেবি 2 or 3 months এর মধ্যে আমরা এটা লঞ্চ করবো। অ্যাজ এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট নেক্সট উইকে আমার মিটিং আছে with one of the universities. We are trying to bring in one of the lab that they have in Bangladesh, actually recruiting researchers and giving them good amount of salary, at least so that they can live. This was important, because আমি একটা RA কে নিব কিন্তু ইনাফ টাকা দিব না for them to sustain. It's something that way you cannot actually build a researcher. So initially plan কি the academicianদেরকে এখানে ইনক্লুড করে নাকি স্টুডেন্টরাও সুযোগ পাবে? Initially আমরা যেটা করব যে we'll form a core team, যেখানে there will be few lecturers or assistant professor leading the project. Beside that, industry থেকে আমাদের 1-2 জন নানার ইচ্ছা আছে, আর এর বাইরে আমরা চেষ্টা করব ডিরেক্টলি আমরা এই প্রজেক্টের জন্য, স্পেসিফিক্যালি এই প্রজেক্টের জন্য 1 থেকে 2 জন রিসার্চার হায়ার করার জন্য। অ্যান্ড স্টুডেন্টস, ফ্রম স্টুডেন্টস পয়েন্ট, they will work alongside all these people to assess that. To actually আমাদের যেটা হলো, at the end of the day we have to build the students for future challenges. So they will work as a RA, but might not get paid, the students, because they will not work full time. But as for the one who has already graduated, they will be working as full-time RA,
and they will be actually help them to build their capacity, inshallah. Right. No, inshallah. I really wish you all the very best. But I have like 2 more questions. Sure. We are very close to the end of this show. Sure. So প্রথম যে জিনিসটা একটু জানতে চাইবো, যারা একদম ফ্রেশ গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করছে এবং টিচিংকে প্রফেশন হিসেবে বেছে নিতে চাচ্ছে, সো তাদেরও তো প্রচুর গবেষণার সাথে নিজেদেরকে ইনভলভ করা উচিত। সো তাদের জন্য আসলে যদি আমি বলি যে কোন 3টা জিনিস ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। I can tell you what I did. I don't like to give suggestions. I would rather tell you what I did when I was very young. When I graduated, I joined a university, one of the private universities in Bangladesh, right now one of the leading universities. I joined over there as a lecturer, worked there for 1.5 years. So what I did was to actually find out my point of interest or the focus point. This is what I want to do. At that time, renewable energy, smart grid was really coming up. There were not many, like এখন তো smart grid সবাই জানে, সবাই পড়ে জানে, micro grid নিয়ে কাজ করছে এখন, nano technology, আমাদের সময় nano technology ছিল না. So I first found out the research area, point of interest. Secondly, আপনার চিন্তা করতে হবে যে আপনি কোথায় যেতে চান, বিদেশ যদি রিসার্চ করতে যেতে চান. So you have to find out the professors, their interests and their focus points. And thirdly, আপনি যেটা করতে হবে, you have to find out the problems in that area and try to at least publish a couple of papers, so that in future আপনি বাইরে যে ওই relatable কাজ রেফারেন্সটাও দিতে পারেন। It's not like for example, when I email a professor, only my CGPA won't do it, because they want to see whether you are capable to do some research or not. Right. This paper, especially conference and journal papers, right now I believe journal papers are more important for a student than conference paper, because conference paper is more like people like us who has become old. We can go and do some networking. We can say, this is our research portfolio, and why don't you come and do some collaboration. That is how a conference can work. But for a student, I think the more important thing is to write a journal if possible. If they write a journal, the professor will look into the impact factor of the journal, and then they would try to understand and analyze the capacity of the student, whether he will be able to cope up with his research team or not. So for a student, I would definitely say, or student rather, I would say for a young faculty member, as you said, I would say focusing on journal is more important than a conference. Okay, last quick question. If I ask you to work on a research right now, and that has a social impact and also will solve a problem, so ওটা কি হতে পারে? I think right now what we have to look into is microgrids and how আমি electrical engineer by profession. So যেটা মানে আমাকে একজন বলেছিল যে আমরা যেখানে যাই we are like a hammer and we try to put the nail in the wood. So সব জায়গায় একই রকম চিন্তা করি. I think power industry enrich করেছে for sure. But আমাদের এখনো যেটা distributed generation DG, it hasn't improved at all. Right. There are few what they call solar panels which are being installed in different parts of the country, but it's not integrated and not integrated into the grid. So আমরা যদি vehicles মানে নতুন কিন্তু আমরা যদি ফিউচারে দেখি, most of the cars will come to মানে either hybrid or EV, right? Full EV. So আপনি এটা যদি সারপ্লাস electricity generate করে, so if you can actually sell it to the grid, so it's going to be amazing. Absolutely. In future. Absolutely. So বাইরে অনেক দেশই এগুলো ইমপ্লিমেন্ট করা শুরু করে দিয়েছে. I think যত তাড়াতাড়ি আমরা এদিকে ফোকাস করে আগাতে পারি, that would be good for us. আমি নিজেও পার্সোনালি এই এন্ডে কাজ করি কিছু, but as I told you, I cannot call it a research. I rather call it publishing some papers. Anyways, thank you so much for your time. Thank you very much for inviting me, and it was really pleasure having a talk about research and how we can go forward as Bangladesh. Thank you very much. এখনো গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানের সত্যের পেছনের সত্যকে খোঁজার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে, থাকবে। পৃথিবীতে প্রাণীদের প্রাণ আছে, কিন্তু সবুজ লতাপাতায় জড়ানো উদ্ভিদের প্রাণ আছে, এটা কি স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর আগে কেউ ভেবেছেন? ভাবেননি। তিনি যদি না ভাবতেন, হয়তো এখনও আমরা জানতাম উদ্ভিদ প্রাণহীন কিংবা জড় পদার্থ।
উদ্ভিদেরও যে প্রাণ আছে আমাদের দেশে বসেই এই বিজ্ঞানী প্রমাণ করেছেন। সারা বিশ্বকে নতুন ধারণা দিয়ে বিজ্ঞান ও গবেষণার ইতিহাসকেই বদলে দিয়েছিলেন এই বাঙালি বিজ্ঞানী। ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য। দেখা হবে আবারও নতুন এক পর্বে।